place, Cole. A city that needed an honest cop. Bueno, vamos a continuar con Armado y Peligroso. Vamos a ver. Stories, but you weren't interested. A ver si hay algo de acción. Tanta prueba. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired. Hombre, seguimos con Wilson. 1415 West 3rd Street. Unit to handle identified code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 here. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised. Vamos a ver qué tal será el segundo let's play del juego este de LANoire. Vamos a ver si hay un poquitillo más de acción que en el anterior vídeo, porque vamos. Pero claro, todos los comienzos empiezan así. Vamos a ver si no la lío con el coche. ¿No? ¡Vamos! ¡Salimos! Que llega la papa. Está Wilson tan afeitado. Vale, ya cojo el arma. Bueno, tengo la puntería. Hasta luego. Hasta luego. Creo que no había nadie ahí, o sí. ¡Vale! Vamos, Wilson. Ok. Me quita la gorra. Asómate. Asoma. Ostras, qué buena. Campeón. Asoma. Venga, hasta luego. Para moverme, ¿cómo me muevo? Vale. Ya está, ya me lo he cargado. Bien, Wilson, bien. Bueno, ¿y ahora qué tiene que hacer? Vamos, la verdad es que me está gustando bastante. Por lo menos el comienzo está bastante bien. Vamos a ver si ya empiezan las pruebas fuertes. Aunque me atascaré seguramente. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Bueno, no sé si escuchará el micrófono bien, porque vamos, es hipersensible, vamos. Bueno, de Broadway. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, but wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. A ver si me cambia el coche. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Claro, si parece correcto. Wendell Bowers! Stop! LAPD! Espera, Santiago. Why you? Watch it! Bueno, ¿y ahora cómo salta? Vale, salta solo. Wow, wow. Vamos, Wilson, atropéllalo. Bowers! Hold it right there! Stop now or I will shoot! I won't tell you again, Tíralo. Wendell. Jesus, Doug! Watch your fire! Don't want to do this, Wendell. Está como sube, ¿no? Get down from there right Venga. now. Give it up, Wendell. No corras, no vas a saltar. Stay the hell away from me.
You've got to be kidding. You fucking asked for it. Mira, vamos, sube. Vamos, que lo cogemos. There's no way I'm going back inside. I've done my time. Vale, por ahora esto es automático, ¿no? It's over, Bowers. You assholes already screwed me once. Bowers, ven. Estamos aquí haciendo parkour. Give it up, Bowers. There's nowhere left to go. Bueno. Looks like we've got the place to ourselves. Vámonos. Te voy a dar la del chip aquí yo. Mira que como te enganche. Hasta luego. No, hombre, pero tíralo para abajo. Adiós. Una medalla no te van a dar, ¿eh? Nice work, Cole. You run track in high school? No, parece que atletismo lo hacía. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Venga, demuéstralo lo que Esprit vale. de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, parece que no 6. mucho. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso. I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Bueno, vaya con Kelso. Parece que no da una. Sin garantía, vamos a ver esto. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. Por The ahora case la that you libertad solve del that shows juego that you have the tampoco es gumption, the muy gung-ho, grande. the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. Bueno, ahora vamos sin Wilson. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but Parece I'm el de afraid 2 he's hombres y dead. medio ese. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. No, yo voy a probar a ver lo que pasa aquí. Broad daylight, crowded street. Now I've seen everything. O que Everybody clase, ¿no? stay back. Let us do Puedo our quitar al tío job. también. Mira, la mancha de sangre primero, la cara. Anda, la puedo girar yo. Mírale la cara. No tiene nada. Ven. A ver, la mano. Nada. Nada. Ahí parece que tampoco. La cara sí que tiene que ser la cara. No. Vamos a ver el brazo. No, la cara no. Me ha gustado, ¿eh? Brazo, a ver, aquí. Ahora sí. Eso que parece, ¿eh? Cegaleta. Apartamento. 5, sube de artículo. Pago realizado. Número de recuerdo. Recuerdo de pago. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Parece que ya está.
All right. Yes, it's a dead person. Voy a ver si hay aquí, ¿eh? No, eso. Nada en la mano. Parece que no hay nada. Bueno, no sé si es que me estoy dejando algo. El brazo lo he mirado, eso lo he mirado, ese lo he mirado, el brazo también, la cara también. Ok. ¿Cómo van las pistas? ¿Cómo lo que tenemos? Yo no sé por lo que vale lo de intuición. No sé si ya lo de intuición. Esta intuición se gana para adquirir experiencia y subir de rango. Usa la intuición para ayudar con tu investigación. No sé lo que trae. No. Mover pistas, tiroteo. Vale, esto es lo que ha pasado. Acuerdo de plazos, calzados, numbus. Ok. Por ahora no tenemos nada. Personas. A ver, la víctima. Está muerta, pero no pone el nombre ni pone nada. Bueno. Que vas indocumentado. Eso, no lo pise. Sí, qué gracia. Bueno, vamos a investigar la tienda. We should make sure we've checked the whole crime scene before questioning the witness. ¿Qué ha puesto? No me ha dado tiempo a leerlo. A ver tú, campeón. Ahí, he visto el reflejo. Don't you people have anything better to do? Shell casings. These look like 32s. Del 32. Ok. Bueno, un casquillo, a ver si hay por aquí algo más. Me ha puesto que... Vamos, creo que me ha puesto que me faltaban pruebas o algo. No, el vehículo no. Vamos para la zapatería. Te vamos a comprar unos zapatos nuevos. Can I help you, sir? ¿Quién me ha hablado? Ah, ella. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Vale, ya tenemos el nombre de pila. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Anda, siéntate. Vamos a hacer un interrogatorio. Galleta. Relato de la testigo. Ok. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. Vamos, tenemos que juzgar si dice la verdad o no. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Me parece que tiene más cuento que otra cosa. A ver, si quieres que el testigo miente y tiene pruebas, selecciona mentira. Para acusar a un testigo de mentir tendrá no sé qué, no sé cuánto. A ver, está mintiendo. Pues no lo sé, no sé si está mintiendo o no. Pero vamos, tiene toda la cara de mentir. Mentira. You're lying, Miss Coletta. You know what happened and why. You're going to tell Pero me. si salía lo There's que tenía el nothing to tío. tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Claro, con el resguardo. Your pearl earrings, Miss Coletta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh, God. I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely Ahora watch. sí estás contando la verdad. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start Como las yelling facciones de at las each other. caras son bestiales. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. La joyería Mr. tenemos que Gage visitar. clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. Bueno, por lo visto tenemos que ver si It's very mienten, si no, painful. interrogarlos, vamos a ver. Es increíble.
Datos del tiroteo, posible sospechoso. Bueno, a ver, posible sospechoso. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Ya Mr. tenemos Gage? dónde Of course I did. Mr. Calu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Ah, en la papelera. Selecciona duda, a ver. Ok, que le dé a duda. You're making me angry, Miss Galetta. Vale, Is that what correcto. you want? Pero le he dado a duda, creo. Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. Vale. Vale, móvil religioso. Vamos a ver, datos del tiroteo. How many shots did you hear, Miss Galetta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Vale, esa por lo visto es I cierto. need you to concentrate, Miss Galetta. Even minor Vamos, details. tengo que averiguarlo yo por mí mismo, madre mía. Pues esto es Well, el tutorial, there was one pero bang, vamos a ver luego los And then casos a ver qué another. tal se dan. and then 3 very quickly, close together. 5. 5, ahora sí lo sabe. Muy bien. Ok, Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. vale, desbloquearás We'll premio. need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my Vale, hemos subido el rango. Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Ah, vale, por si me dejo alguna pista o algo serán, no sé, lo que será eso. Pistas detectadas se marcarán en el mapa. A ver, lo de intuición. 5 vehículos ocultos. Vale, tengo un punto, pero no me pone eliminar respuesta ni preguntar a la comunidad. Eso no. Mostrar todas las pistas. No, no se puede hacer nada aquí. Bueno, primero vamos a ver la papelera. ¿Qué papelera? ¿Será eso? Wilson, ¿la has mirado tú ya la papelera? Sí, ha temblado el mando. Mira la pipa. No se ha molestado tampoco mucho el tío. A ver. Ay. FN Browning, serial number 01138. Ok, tendremos que ir también a la armería. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Ok. We have the murder weapon. And the murderer. Girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Ahora Hartfield's. tendremos que ir a los dos sitios, That's a supongo. couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking? Claro que sí. Maintain the perimeter. Venga, vamos. Vamos, ¿qué lugares tenemos para investigar? Lugares, joyería y la armería. ¿Dónde empezamos? Venga, por la armería. Acá ha subido el vehículo. ¿Qué tarda el tío? Venga, media vuelta. Oh, lo atropelle. Si lo atropello pasará algo. Venga, Wilson, ¿para dónde tiro? Keep going straight. De la sirena. Y así liarla aquí con el coche. ¿No hay manera de mirar el mapa en grande? Bueno, qué curvón. Mira, si no hacen no los coches. Venga, vamos a la batería. Espera aquí, ¿no? Ahí. No me tengo ni que bajar de... Bueno, armería. Officers, what can I do you for?
Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Kalu. Edgar Kalu was his name. Thing looked like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Ok. Bueno. Vamos a ver. Lugares, pistas. Guardos. El número de la medida declara que cada uno guarda la pistola. El número. Ok. Vamos a lugares. Bien, joyería. Bueno. Vamos a dejar aquí el display y continuamos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y si os gusta favoritos, like, ya sabéis, toda la pesca. Bueno, pues un saludo a todos. Hasta luego.